Okay. Which of the following is not mentioned as a form of emergency in the Constitution of India? National emergency, state emergency in terms of proclamation of president's rule in a state, financial emergency, health emergency. D. While a proclamation of emergency is in operation, the duration of the Lok Sabha can be extended by not exceeding 3 months, 9 months, 1 year at a time, 2 years at a time. C. Sorry. C better, D better. C next. And under Article 352 of Constitution of India, an emergency can be declared if security of any part of India is threatened by war, external aggression, armed rebellion, internal disturbances. 1, 2, 4. అవును. Wow. External. 1 and 1, 2 2 only. ఏడా 1, 2 only. 1, 3, D, 4. D. Hmm? 1, 3, 4. 1. 1, 3, 4. ఉండరా వారు ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్ Hmm. అవి రెండు పక్క Armed rebellion. ఆర్మ్ ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeah. మయన్మార్లో ఉండేది కదా ఆర్మ్డ్ రెబెలియన్ అంటే మిలిటరీ ఫోర్స్ అంతే కదా. ఓకే. When a proclamation of emergency is in operation, the right to move a court for the enforcement of all fundamental rights remained suspended except Article 20, 21, 21, 22, 19, 20, 15, 16. 2021. ఏవి రైట్స్ అవి చెప్పు. 21 రైట్ టు లైఫ్, 20 అంటే ఇది ఏంటబ్బా దాన్ని ఏమంటారు ఎక్స్పోజ్ ఫ్యాక్టర్ లాస్ ఎక్స్పోజ్ ఫ్యాక్టర్ లాస్ అర్థం కాలే. Monica, Article 20, can you explain once? Article 20. It has three components: no double jeopardy Exposed factor loss, and self-incrimination. self-incrimination. So, And no double jeopardy means for a particular crime you can't be punished two twice. times or more than that. Hmm. Uh, self-incrimination means for a particular crime you can't act yourself as a eyewitness. Under which What article of the fact? Constitution of No Hmm. double There is one more jeopardy. thing. Like in criminal cases or civil matters, it is applicable. Like mm, the old laws are applicable after you are arrested. I No mean, ex post facto law, that is. uh, he is not getting. Even if I am saying, that's why I am saying that. What is ex post facto law means? Okay. Which of the article of the Constitution it is protected? It is the responsibility of the Constitution to protect state from external aggression and internal disturbance. Article 355. 352. 355. External aggression and internal 355 or 352 no? is 5, I think. 5. What 5? ఈ నంబర్లు గుర్తుండవరా సార్ బియా హేమంత్. The age. ఏ కొట్టినా 55. which one of the following statements about the emergency provisions under the Constitution of India is not correct? The power of Union Executive extends to give direction to the state concerning the exercise of powers. The Union Executive can issue provisions relating to the reduction of salary of employees of a state government. Governors has no emergency power like the President of India. Okay. If the governor of a state is satisfied that the situation has arisen where the financial stability or credit of a state is threatened,
He may declare the financial emergency in that state. The power of union executive extend to giving direction to the state concerning the exercise of their powers. The union executive can issue provisions related to the reduction in the salaries of employees. Okay, D. Under Article 355 of the Constitution of India, it is a duty of the Union to protect the states against external aggression and internal disturbance. Okay, hello, the A is the answer. Next, an emergency under Article 352 of the Constitution of India can be declared on a war, external aggression, and internal disturbance. Okay, yeah, B. yeah. B. బి ఆర్మ్డ్ రెబెలియన్ కూడా ఇందాక చూసాం కదా ఆప్షన్. Uh-huh. Internal disturbance is replaced by armed rebellion. Uh, which of the following Which of the following amendments of the Constitution of India made a proclamation of emergency immune from judicial review? Oh no. 42. 42 Which of the following is not a circumstance for a proclamation of emergency by the President of India under Article 352 of the Constitution of India? President of India under Article 352, war, external aggression, internal disturbance. Okay, internal disturbance is not there. mm, C. Next, the President of India can issue proclamation of emergency on the advice of the Prime Minister, on the advice of Council of Ministers in his own discretion, and the decision of the Union Cabinet, such as uh, Cabinet for the issue, such as proclamation has been communicated to him in writing. As of now, D is possible. I think B. D, B. D plus dash D. As per the Constitution of India, which of the following rights can be suspended or curtailed during the emergency? Right to speech, or right to freedom to move in the country, right to life cannot be suspended. C. C. Right to life. Next, the fundamental right guaranteed in the Constitution of India cannot be suspended by cannot కెన్ బి. only can be suspended only by okay a proclamation of national emergency. Okay, A. An act passed by the amendment, an amendment to the constitution. The okay, while proclamation of emergency is in next is right now. ఇదేం లేదు. In operation, the duration of Lok Sabha can be extended for a 1 year at a time. See answer. Article 52 of the Constitution of India contains provisions related to the suspension of enforcement of the rights of the conferred in a Part 3 financial emergency failure of a constitutional machinery in a state GND general emergency. D answer. Next. Next. Which of the following are not the necessary consequence of a proclamation of president rule in India? Dissolution of state legislature assembly, removal of council of minister of state as not necessary. Dissolution of local bodies. 2 3 2 3 C answer. Mm. వన్ D. త్రీ ಏನು 1 and 3 ಆನ್ಸರ್. 1 ಅಂದ್ರೆ How? removal of the council of ministers in the state. Mm, not the Hmm. yes, Okay. Mr. Bandi. Okay, if the President of India exercises his power as provided under Article 356 of the Constitution in the respect of a particular state, the Assembly of the state is automatically dissolved. The power of a legislature of a state shall be exercised by or under Article authority of a Parliament. Article 19 of is suspended in that state. Okay,
The president can make laws relating to the state. Article 356. President's rule. D answer. Hmm. B. D. B. B. Powers of the list. The president powers of the legislature of the state shall be exercised by or under the authority of correct Parliament of parliament. Consider the following statements in respect to the financial emergency under Article 360 of the Constitution of India. The proclamation of financial emergency issued shall cease to operate after the 2 months unless before the expiration of that period it okay, nice. Before the expiration of that period it has been approved by the resolutions of the both houses. If the proclamation of emergency is in operation, it is component for the president to issue direction for a reducing of salaries and allowances of any class of a person serving in a connection with affairs of union, excluding judges of Supreme Court and High Court. As tappu. Second, tappu. The proclamation of emergency issue shall cease to operate at the expiration of 2 months unless before the expiration of that period, it has been approved by the resolution by the both the houses of parliament. Monica, first one is right or wrong? I think it is wrong. the social Robert 2 months. రెండు రాంగేలే హేమంత్. Both are wrong. I think. Under wrong, you know. ఉమ్. Screen also reshare చేస్తావా? లేదు, ఓన్లీ వన్ అంట. One One is correct. నీకు షేర్ అవ్వట్లేదా? అయితాంది. ఓకే. If the President of India exercises power as provided under Article 356 of the Constitution of India in respect to the particular state, the Assembly of a state is automatically dissolved. రాంగా ఇప్పుడు ఏది సి? కనుక్కోవాల్సింది మనం లేదు లేదు, ఆర్టికల్ ఇదే సి ఆప్షన్. ఇందాక మనం కరెక్ట్ రాంగ్ చేసింటాం. ఇదే అదే ద లెజిస్లేటివ్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై ద పార్లమెంట్. ఇందాక వచ్చిండే కదా Parliament assumed 356. the power on a state's list. Article 19 is suspended. Okay. అదే సేమ్ Article ఇందాక. 3. Uh, President of India can issue proclamation on advice of Prime Minister and the advice of Council of Ministers in his own discretion when D answer. Mundu question. Next, which of the following statements as states as a president role been imposed most number of times? Bihar, Bihar. మణిపూర్ అంట హేమంత్. Manipura. Manipur. Okay. Manipur. గుర్తుపెట్టుకుందాం. The special provision of Article 371G of the Constitution. 371G now. Nagaland. Nagaland. Mizoram. మిజోరాం అంట Mizoram. హేమంత్. Bihar. Okay. Next. Which of the following states does not find a mention in 371 of the Constitution of India? Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh చూడను. मध्य प्रदेश. Madhya Pradesh. Next. Vietnam. Which of the following articles of the Constitution deals with the special provisions with respect to Assam? Bina. B. బి. B. Next. జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ Uh, 370 కదా. Article 370 deleted. Related. 370. 1A. Article 21A. Mizoram. నాగాలాండ్ Nagaland. Nagaland starting. అనుకుంటా. ఇందాక మిజోరాం వేరేది ఉండే. అయితే ఏ Manipur. అంటారు. Manipur. Sikkim. నాగాలాండ్.
Which one of the following statement about the provisions of a Constitution of India with respect to the state of Jammu Kashmir? మాకు రాదు ఇది డిలీట్ చేసినాం మేము. Delete that. Examiner will don't ask this kind of questions. It is deleted. సరే ఉండనా చూద్దాం ట్రై చేద్దాం. అవుట్ ఆఫ్ బంతులు పడుతుంటాడు. ద డిపిఎస్పి ఆఫ్ స్టేట్ అండ్ నాట్ అప్లై 335A gives special permission to the permanent residents of a state with regard to employment, settlement, and property. Article on 19 subclass 1F is omitted. Article 3 state is applicable for not applicable for the State. amendment of the constitution of that state. Not applicable for the D అనుకున్నాను. ఏమో కొట్టు తెలియకపోతే ఇంకేం చేయలేం. సి అంట. సి See, రైట్ టు అవసరం లేదు. ప్రాపర్టీ కదా అది. ఆ? 19 క్లాస్ 1 సబ్ క్లాస్ ఎఫ్ అంటే రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఇది కదా. రైట్ టు ప్రాపర్టీ హెస్ బీన్ ఓమిటెడే కదా అది. అది రాంగ్ అంటాడండి. ఏమలే మనకి తెలుదులే. ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేసుకోకూడదు అనవసరమైన జే చోట. 371 జే. 371 జేనా హైదరాబాద్ కర్ణాటకనా. Maharashtra, Gujarat, కరెక్ట్. Hyderabad. 10th షెడ్యూల్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్. యాంటీ డిఫెక్షన్ ఉన్నారు ఇప్పటి నుంచి మన క్వశ్చన్ ఫేవరెట్. నాట్ ఏ కండిషన్ ఫర్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. వాలంటరీ అక్విజిషన్ ఆఫ్ ఎ సిటిజన్ ఆఫ్ ఫారెన్ కంట్రీ హోల్డింగ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్. ఓకే బి ఆన్సర్. ద మెంబర్ అబ్స్టైన్ ఫ్రమ్ ఓటింగ్ ద హౌస్ వితౌట్ పర్మిషన్ ప్రియర్ పర్మిషన్. ఓకే మెంబర్ హోల్డ్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ చైర్మన్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ నేషనల్ బోర్డ్. ఓకే డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ మెంబరా. నాట్ ఏ కండిషన్ ఫర్ డిస్క్వాలిఫికేషన్. ఓకే డి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ Chairman of Board Directors వారంటీ of the National అక్విజైజేషన్ Park. ఆఫ్ సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ ఫారెన్ కంట్రీ. మెంబర్ అబ్స్టైన్ ఫ్రమ్ ఓటింగ్ ఇన్ ద హౌస్ వితౌట్ ప్రియర్ పర్మిషన్. బి డి కాదు. ఏ హేమంత్. దానికి సంబంధం లేదు. సరే ఏది పెట్టాలా? డి పెట్టాలా? సి. అది కండిషన్ అన్న బి అనుకున్నాను నేనైతే. చూద్దాం. బీనే. The person is disqualified from being a member chosen as a member as and for being a member of either house of the parliament holding an office of profit under the government of India or or the government of any state other than an office declared by the parliament by a law not to disqualify its member is an unsolved, undischarged, insolvent, is so disqualified under the 10th schedule, is unsound mind stands so declared by the competent court for being as a member of అవైలే house. డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ 1 2 3 అయితే 100% కరెక్ట్. 4th తెలియదు నాకు. Unsound mind. సర్లే కొట్టు 1 2 3 4 కొట్టు. Next. Which of the following Indian 10th schedule? Anti-defection 10th schedule. Next. Thus, the law specifies that a nominated legislature cannot join any political party within the 6 months of being appointed to the House. The కానీ nominated legislature cannot join any political party within 6 months of being. The law does not provide any time frame within which presiding officer has to decide a defection case. ఓన్లీ టూ. Hmm? ఓన్లీ టూ. 1 రాంగ్. Hmm. Hmm. అతను అంటే విత్ ఇన్ 6 months హీ హ్యాస్ టు జాయిన్ ఎనీ ఆఫ్ ద పార్టీ. అంతే కదా.
cannot join any party within the 6 months of being appointed to that house. వాని ఇష్టం నాది. అదే జాయిన్ వాడి ఇష్టం 6 మంత్స్ లోపల జాయిన్ అవ్వచ్చు కదా. కెనాట్ జాయిన్ అని ఏం లేదు కదా. ఓన్లీ 2 అవుతుంది. అంతేలే. నెక్స్ట్ పైన అకార్డింగ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ 52nd Amendment Act 1985 as amended in 2003, a legislature attract and disqualification under the 10th schedule. He voluntarily gives up membership of a party on which ticket he was elected. He votes or abstains. Abstains from voting. Okay, వన్ టు B ఫోర్ for 1 to 4 ఉండను. As a result of a split, less than one third of a member formed a new party or a new group or a party in the house. A member who has been elected as an independent member joins any party. 1 to 3, 1 to 4. One, two, four. చూడను. ఏది B. రాంగ్. డి 1 2 చూడా 3 4 అంటారా? అన్ని. రెండో ఆప్షన్, మూడో ఆప్షన్ చూడు. result of థర్డ్ కావాలి అది మెంబర్స్. okay. As a result of their split, less than one third, not less than one third. Less than 1,000. Two third అనుకున్నాను ఆ నంబరు. 1/3. The defection. ఓకే, యాంటీ డిఫెక్షన్ లా bans on elected members from voting against the explicit mandate of his party. Okay, the anti defection provides explicit and also implicit అది. The anti defection provides do not apply if one third of a members of a party disobey the mandate of a party and constitute themselves as a separate party. B only. నైదర్ కదా. ఎందుకు సెకండ్ చూడు. వన్ థర్డ్ డు నాట్ వన్ థర్డ్ ఫర్ లాస్ట్ లో తప్పు చెప్పిన వన్ థర్డ్ మెంబర్స్ ఇఫ్ దే యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్. ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది కదా అని. 1/3 మెంబర్స్ డిసోబే. డు నాట్ అప్లై. అప్లై అవుతున్నా అంటే యాంటీ డిఫెక్షన్ వల్ల వాళ్ళు డిస్క్వాలిఫై అవుతారు అని నువ్వు చెప్పేది. అవును. డిస్క్వాలిఫై కారు అని మేము చెప్పేది. ఓకే, ఇప్పుడు ఓన్లీ 2నా. ఇప్పుడు ఇందాక ఇక్కడ చూడు. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ స్ప్లిట్ లెస్ దాన్ 1/3 ఆఫ్ మెంబర్స్ ఫార్మ్డ్ ఏ న్యూ గ్రూప్ ఆర్ పార్టీ ఇన్ ద హౌస్. ఓకేనా. ఇప్పుడు వీళ్ళు లెజిస్లేటర్ అట్రాక్ట్స్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ అండర్ 10th షెడ్యూల్. That means as a ఓకే result ఓకే of split, less than 1/3 of a members formed a new group or a party in the house will attract disqualification under 10th schedule. అవును అర్థమైంది. నెక్స్ట్ Here ఇప్పుడు the నెక్స్ట్ anti-defection law do not apply if 1/3 of members of a party disobey the mandate of the party and constitute themselves as a separate party. ఓకే. ఇప్పుడు the following is given is correct. Both రాంగ్, రెండు రాంగ్ అయితే. anti law bans an elected member from voting against. రెండు కరెక్టేనా? సరే చూద్దాం ఒకసారి ఏది పెట్టారు. ఓన్లీ 2నా. సి పెట్టు. See what you ఏ know. ఓన్లీ 1. ఇది రాంగ్. సెకండ్ ఇది 100% రాంగ్. Do not apply if one third of your members of Provisions do not apply if one third. ఇప్పుడు మీకు చెప్తాడు. ఇప్పుడు ఒక పార్టికల్ ఉంది, పొలిటికల్ పార్టీ. అందులో 1/3 మెంబర్స్ స్ప్లిట్ అయినారు. స్ప్లిట్ అయ్యి వాళ్ళు ఒక కొత్త పార్టీ ఫామ్ చేసుకొని మేము చెప్పినట్టే జరగాల అంటే మిగతా 3/4 1/3 కొట్టి 2/3 పార్టీ ఉంటారా, వాళ్ళు మెజార్టీ కదా. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వీళ్ళ పైన 10th షెడ్యూల్ కింద డిస్క్వాలిఫికేషన్ వేయొచ్చు యాంటీ డిఫెక్షన్ లా.
ఎందుకు అంటే వీళ్ళు 1/3 మెంబర్స్ మా పార్టీ నుంచి బయటకొచ్చేసి, మా పార్టీ చెప్పినట్టు అంటే మేము ఓటు ఎవరికి వేయాలంటే వాళ్ళకి వేయడం గానీ, మేము చెప్పినట్టు వినడం లేదు. సో, వీళ్ళ పైన మనము డిస్‌క్వాలిఫికేషన్ వేస్తున్నాము. యాంటీ డిఫెక్షన్‌లా అప్లికబుల్ అయితుంది. అది ఇక్కడ ఇచ్చినాడు. చూడు. ఓకే. ఏది యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ స్ప్లిట్ లెస్ దాన్ 1/3 ఆఫ్ మెంబర్స్ ఫార్మ్డ్ ఏ న్యూ గ్రూప్ ఆర్ పార్టీ ఇన్ ద హౌస్ విల్ అట్రాక్ట్ డిస్‌క్వాలిఫికేషన్ అండర్ ద 10th షెడ్యూల్. ఓకే. ఇక్కడేమి ఇచ్చినాడు? ద యాంటీ డిఫెక్షన్ లా డు నాట్ అప్లై ఇఫ్ 1/3 ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎ పార్టీ డిసొబే ద పార్టీ అండ్ కన్స్టిట్యూట్ దెమ్సెల్ఫ్ యాజ్ ఎ సెపరేట్ పార్టీ. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? ఆ 1/3 మెంబర్స్కి యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అప్లై అవ్వదు అంటున్నాడు. డు నాట్ అప్లై అంటున్నాడు. కానీ అప్లై అవుతుంది కదా. అట్లా బయటకు వచ్చేసి 1/3 మెంబర్స్ మేము పార్టీని డిసోబే చేస్తామంటే వాళ్ళపైన యాంటీ డిఫెక్షన్ లా మనం వేయొచ్చా వేయలేమా? వేయచ్చు. వేయొచ్చు. సో ఈ ఆప్షన్ ద యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ప్రొవిజన్ డు నాట్ అప్లై ఇఫ్ 1/3 ఆఫ్ ద మెంబర్ ఆఫ్ ఎ పార్టీ డిసోబే ద మ్యాండేట్ ఆఫ్ ద పార్టీ అండ్ కన్స్టిట్యూట్ దెమ్సెల్ఫ్స్ యాజ్ ఎ సెపరేట్ పార్టీ. సో ఇది రాంగ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే. 1 కూడా రాంగ్ అనుకుంటే ద యాంటీ డిఫెక్షన్ లా బ్యాన్స్ అన్ ఎలెక్టెడ్ మెంబర్ ఫ్రమ్ ఓటింగ్ అగేన్స్ట్ ద ఎక్స్ప్లిసిట్ మ్యాండేట్ ఆఫ్ హిస్ హర్ పార్టీ. ఓకే ఇది కరెక్టే. అతను ఓటు హక్కు ఉంటుంది కానీ ఫ్రమ్ ఓటింగ్ అగేన్స్ట్ అది ఎట్లుంది క్లారిటీ లేదు. Which of the following constitutional amendment has enormously strengthened the power of a speaker or a chairman of the House of the Parliament or a state legislature? B. Anti-defection provisions of 52nd Amendment Act. Mhm. D for bad. మీరే చదవండి, నాకు ఓపిక లేదు పొద్దుటి నుంచి. Which one of the following is not true of the 10th schedule of Constitution of India pertaining to disqualification of member of parliament and state legislatures? The schedule lays down that elected members may be disqualified on the grounds of defection. Disqualification on ground of defection does not apply in cases of merger with other political parties. Cases of dispute are decided by the Speaker of or Chairman of the House concerned. The Supreme Court of India is the final arbiter in cases which remains unresolved. ఏ కదా? ఏ కదా? Less than that elected members may be disqualified on the grounds of defection. Not true. Not true one. ఎలక్టెడ్ కాదు, నామినేటెడ్. ఓకే. Disqualification on the ground of defection does not apply. మర్జర్ విత్ అందర్ పార్టీ. ఇది కరెక్ట్. That is possible. Cases of disputes are decided స్పీకర్ ఆర్ by the చైర్మన్ ఆఫ్ ద speaker. హౌస్ కన్సర్న్. ఇది కరెక్టే. డి సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ Okay, ఇండియా ఇస్ ద D ఫైనల్ answer. ఆర్బిటర్. డి ఇంకోటి సంబంధం లేదు దాని గురించి. కరెక్ట్. అయిపోయి. అంతేనా?